The modal verbs have weak endings in the past tense, but they lose their umlauts, and Myogen has a stem change. Let us now conjugate the modal verbs in prateritum. As mentioned earlier, in prateritum, a T should be added before the ending. So let's see how it is done for the prateritums in modals. Ich dürfte, du dürftest, sie, es dürfte, wir dürften, ihr dürftet, sie dürften. For the verb können, ich konnte, du konntest, sie, es konnte, wir könnten, ihr könntet, sie könnten. The verb Myogen, it has a total stem change. Ich möchte, du möchtest, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Müssen, ich musste, du musstest, sie, es musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Sollen, ich sollte, du solltest, sie, es sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Wollen, ich wollte, du wolltest, sie, es wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. If you have noticed in this table, singular and plural, both the forms do not carry umlauts in prateritum. Finally, the three auxiliary verbs are almost completely irregular, especially sein. And this change you have noticed even in the presents. So let's have a comparison of the sein verb in presents and prateritum. Presents first. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. In prateritum, ich war, du warst, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren.
Now haben in presence. Ich habe. Du hast. Sie, es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. In Präteritum. Ich hatte. Du hattest. Sie, es hatte. Wir hatten. Ihr hattet. Sie hatten. Werden in presence. Ich werde. Du wirst. Sie, es wird. Wir werden. Ihr werdet. Sie werden. Präteritum. Ich wurde. Du wurdest. Sie, es wurde. Wir wurden. Ihr wurdet. Sie wurden. So that's with the Präteritum. Now let's move on to the perfect. The perfect is the most used verb tense for referring to past actions in German. It is used for 3 situations. To refer to a past action without any relation to the present, the Präteritum should be used. In practice, however, this is only true for the written language and modal verbs. The perfect is used in the spoken language or in non-formal written language with non-modal verbs. Perfect is used more in southern Germany and Präteritum is used more often in northern Germany. For example, hat gestern Fußball gespielt. He played soccer yesterday. To refer to a past action that continues in the present. If the action continues in the present, the use of the perfect is mandatory. Wir sind nach Paris gereist. We travelled to Paris and we are still there. To refer to an action that will be completed in the future. To give perfect this connotation of being in the future, it is necessary to add a temporal particle that indicates the future. This may be a bit odd to you. Ich habe es nächste Woche geschafft. I'll have it done next week. Now let's move on to the conjugation in perfect. The conjugation of the perfect is easy enough. It is constructed with the verbs sein or haben. Now, when to use the auxiliary verbs haben and sein? Sein is used only as an auxiliary verb for the verbs sein itself, passieren, bleiben, werden. For intransitive verbs
and non-reflexive verbs that indicate movement or a change in the state, such as rennen, which means to run, springen, to jump, laufen, to walk, fallen, to fall, gehen, to walk or to go, sterben, to die, schmelzen, to mend, and etc. The auxiliary verb haben is used in all other cases. There are some verbs that can be transitive or intransitive depending on the sentence, which is why they will be sometimes having sein or haben as auxiliary verbs. Examples that we have are fahren, to drive, biegen, to turn, verderben, to spoil, brechen, to break, fliegen, to fly, treten, to step on or to go, schneiden, to separate or to cut, reiten, to ride.